BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. For the news. Y preparémonos para las noticias. The Remnant's Call End Time Prophecy News. Noticias del remanente. Okay, the first stories always come from Israel. Please pay attention to these. These are cool. La primera noticia siempre viene de Israel. Esta noticia es bien chévere. Y chévere. All right, the first story La primera noticia. is there's now a school for Levitical priests for the third temple. Ahora hay una escuela para levitas del tercer templo. That's a big one, people. Esto es algo muy grande. If they're training priests, Si están entrenando sacerdotes they're getting ready to put it up. y están listos para poner el templo. And when that gets put up, Y cuando ese templo sea levantado, look for war. busquen guerra. Very big war. Miren por guerra, que es A bien grande. worldwide war. Es una guerra a nivel mundial. So this is a very big sign. Esto es una señal bien grande. Next story. La próxima historia. This is an Ezekiel prophecy. Esta es una profecía de Ezequiel. There are sinkholes opening up all around the globe. Hay hoyos, agujeros en todo el mundo. And a lot of times they're opening up in lakes. Y la mayoría de veces se convierte o es de lagos. And you're like, where's that water going? Y tú dices, ¿cómo se vació ese lago? ¿Dónde fue esa agua? There's been sinkholes opening up in the Dead Sea. Hay muchos agujeros que se están abriendo en el Mar Muerto. But not outgoing sinkholes, Pero no se profundizan tanto, but coming in. sino subiendo. The Dead Sea is becoming alive. El Mar Muerto está viniendo a la vida. It's got fish in it. Está teniendo peces. That's the Ezekiel prophecy coming alive in front of your face. Esa es la profecía de Ezequiel delante de sus ojos. And you can click on this video and you can see the fish in the Dead Sea. Y puedes hacer clic en este video y puedes ver los peces en el Mar Muerto. Because those sinkholes that are coming into the Dead Sea are fresh water. Porque estos agujeros que se están creando están trayendo agua fresca. That is absolutely amazing. Esto es absolutamente Absolutely impresionante. amazing. Now, you want to see another amazing story? ¿Ustedes quieren ver otra noticia impresionante? This next story, Esta próxima historia. this is also an end time prophecy. Esta también es otra noticia del final de los The tiempos. king of the country of Tongo in Africa El rey de esta nación, del is Tongo, going to make good on his promise él va a hacer bien en su promesa to bring all the kings from Tongo de traer a todos los reyes de Togo. to Israel to do the Shema on Sukkot. Él lo va a traer a Israel para hacer el Shema a todos allá en Israel, en Sukkot. A lot of these men are Jews. Todos estos hombres son judíos. Because when we went into the diaspora, Porque cuando nos esparcimos en we el nivel mundial, sailed around Africa. estuvimos caminando alrededor del África. A lot of Jews stopped in Africa. Muchos judíos se detuvieron en el África. So these 350 African kings Entonces estos 350 Are gonna reyes africanos are going to come to van a Israel venir a Israel for Sukkot para el Sukkot and go to where the temple wall is, y van a ir al muro donde fue el templo, which is called the Kotel, donde se llama el Kotel, and they're all going to say the Shema. y ellos todos van a cantar el Shema. That's a big one, guys. Let's That's praise that. Amén. All right, next story. Now another amazing story. A otra noticia impresionante. A 60-year-old woman, Una señora de 60 años, 60 years old, una señora de 60 años, 60 years old, de 60 años, gave birth to her first child the other day in Israel. dio a luz a su primer niño allá en Israel. And this was natural. Y esto fue natural. This was natural. Y esto es natural. She had a C-section. Ellos no tuvo una cesárea. She still was ovulating at 60. Ella pudo ovular a los Amén. 60. Amén. That's also a prophecy. Eso también es profecía.
The Lord is doing some big things, people. El Señor está haciendo cosas bien grandes, señores. Let's see about anti-Semitism stories this week. Noticias de antisemitismo en esta semana. This was interesting, and I highly recommend everybody getting rid of their Facebook page. Y esto es interesante. Quiero que todos se deshagan de su Facebook. Facebook deleted Israel from the Olympics. Facebook quitó a Israel de los Olímpicos. Doesn't Mark Zuckerberg know he's a Jew? ¿Será que Mark Zuckerberg no sabe que él es judío? But they deleted Israel from the nations at the Olympics. Pero ellos quitaron a Israel de la lista de los Olímpicos. Not that anybody's going to the Olympics, No que nadie va a ir a los Olímpicos, but that's anti-Semitic. pero eso es antisemítico. Next anti-Semitic story. Esa es la próxima noticia de antisemita. Anti-Semitism in the United Kingdom has gone up 11% already in 2016. Ha aumentado el terror de antisemitismo en un 11% en United Kingdom, en las Naciones Unidas. So the Jews are leaving. En el Reino Unido. The Jews are going to be leaving England, Los judíos van a tener que salir de Inglaterra. and then we'll see what God does with them. Y vamos a ver lo que Dios hace con End ellos. time prophecy news. Please pay attention about what's going on around the globe. Y noticias de los encabezados. This first one comes from 2 Timothy chapter 4 verse 3, Esta profecía viene de 2 Timoteo 4:3. where Paul writes, at the end of time, people will not have patience for sound doctrine. Que Pablo dice que en el final de los tiempos las personas no van a prestar atención a sana doctrina. Now, here is, I couldn't believe this story when I read it. Cuando leí esto no pude creerlo. This idiot Christian, Esta cristiana idiota, really stupid Christian, esta cristiana bien estúpida, said her Christian faith inspired her to be an abortionist. dice que la fe cristiana le está inspirando al aborto. That's what happens when you don't follow the Torah. Eso es lo que pasa cuando tú no sigues la Torah. Killing a baby is not killing, it's murder. Matar a un bebé, asesinar a un bebé no es matar, es And God asesinar. said, you shall not murder. Y el Señor dice, no asesinarás. But she said her Christian faith led her to believe that women should have easy access to abortions. Pero ella dice que su fe cristiana le da acceso a que fácilmente se hagan un aborto las mujeres. She says women require and deserve abortions. Dice que las mujeres requieren y que si lo quieren hacer pueden hacerse y merecen hacer aborto. Oh, ISIS is going to love you. Así que Isis te va a amar. You're going to wish you were dead. Tú vas a desear estar muerta. Next thing on tickly ear Christians. La próxima cosa en oídos cosquillosos cristianos. There's a Christian university called Pepperdine University. Hay una universidad cristiana llamada Pepperdine. It's a person's name. Okay. Okay? They've now allowed transgenders to come to their college. It's a Christian college. Ellos están permitiendo a los transgéneros venir a su universidad cristiana. And they're allowing the transgenders to go into the opposite sex locker rooms. Y ellos están permitiendo que los transgéneros vayan a los vestidores de otro sexo. If you feel like if you're a man Si tú eres un hombre and you feel like a woman, y te sientes como una mujer, just shut up. solamente cállate. I don't really care what you think, snowflake. No me importa lo que creas. That's the new buzzword. They're calling these freaks snowflakes. We used to call them pansies when I was a child. Cuando era un niño le solíamos llamar pansies. Don't put on a dress, guys, unless you're wearing a kilt. Señores, no te pongas un vestido a menos que estés usando una ropa escocesa. Okay? I don't want to hear your garbage. No quiero escuchar tu basura. I'm going to smack you around is what I'm going to do. Lo que voy a hacer es golpearte. Eso es lo que voy a stop. hacer. No, párate. Now this is Dr. Mark, listen to this story. In Daniel chapter 12, Y en Daniel 12 it says in the end of days, dice que al final de los tiempos there's going to be an explosion of knowledge. va a haber una explosión de conocimiento. There's going to be the first head transplant. Van a haber el primer trasplante de cabeza. Next year, they're going to transplant this guy's head onto another body. El próximo año van a hacer un trasplante por primera vez de este hombre. Van That's a pretty cool. hacer un trasplante de cabeza. Not an animal. They're going to, because this guy's body is dying. Porque el cuerpo de este sujeto se está muriendo. So they're doing this in Europe. Están haciendo esto en Europa. They're going to transplant the guy's head. Van a hacer el trasplante de su cabeza. I mean, it should be cool if it works.
Sí, pues sería bueno si funcionara. But Daniel was right. Pero At the end of days, there's going to be an explosion of knowledge. Daniel estuvo en lo cierto. En el final de los Not to tiempos put your head on habrá... Moses' body. I'm shorter now. Next story. La próxima historia. It's another reason to homeschool your children. Es otra razón para que usted haga homeschool, eduque a sus hijos In en casa. Genesis 1, verse 27, Y en Génesis 1:27, God made them male and female. el Señor lo hizo hombre y mujer. In California, En California, from kindergarten all the way to high school, desde el kinder, de la primaria hasta la secundaria, they're going to be teaching your children about homosexuality, how it's okay. van a estar enseñando a tus hijos cómo la homosexualidad está bien. So you don't want your children in public school at all. Así que tú no quieres a tus hijos en la escuela pública. Once California does it, Una vez que California haga esto, the rest of the nation will do it. el resto de la nación. Why? ¿Por qué? Because California and Texas buy the most books. Porque California y Texas compran la mayoría de los libros. So the book publishing companies will be printing this disgusting LGBT garbage. Porque ellos van a estar imprimiendo este Snowflakes. LGBT basura de libro. Okay? So get your kids out of the public school. Así que quita a tus hijos de escuelas públicas. Homeschool your children. Educa a tus hijos en casa. It's very important to train up thinkers. Es muy importante que entrenes a estos pensantes. Okay? Next story. Próxima. Sickness. Enfermedad. Okay? Please pay attention of what the Lord is doing with the sickness. Presta mucha atención a lo que el Señor está haciendo con estas enfermedades. Now we just talked about homosexuality. Así que hemos hablado ya de la So homosexualidad. here's what the Lord is doing with the homo men. Así esto es lo que está haciendo el Señor con los homosexuales. He's giving them meningitis. Le está dando a ellos meningitis. Okay? Meningitis is a neurological disease. It's very Meningitis- painful. Meningitis es muy doloroso la enfermedad. Your brain basically explodes. Tu cerebro explota. They have to put a thing in to let the water come out of your brain. Tienen que poner un drenaje para que el agua salga de tu cerebro. So they don't know how this is happening, Ellos no saben por qué está sucediendo esto, but they said that the CDC said, pero el Center for Disease Control, Centro de Control de Enfermedades dice that all these homosexual men que todos estos homosexuales and bisexual men y hombres bisexuales are getting meningitis. están adquiriendo la meningitis. And you die pretty quick, Y mueres muy rápido, but very, very painfully. pero muy, muy dolorosamente. So the Lord is saying, okay, you don't want to listen to me? I'll make you sick. Entonces el Señor dice, ok, si tú no me estás prestando atención, entonces te daré esta And that enfermedad. was in Deuteronomy. That's where you see it. Y has visto esto en Deuteronomio If you 28, don't, and if you 22. don't think it's real, well, you're an idiot. Entonces si tú no crees que esto es real, entonces es un Here's what idiota. else the Lord is doing. Esto es otra cosa que el Señor Obama está- brought a whole bunch of the Muslims to Massachusetts. Obama está trayendo a muchos musulmanes a Massachusetts. There's been a 75% increase in tuberculosis. Hay un 75% del incremento de la So tuberculosis. God says, you don't want to praise me? Así que el Señor dice, ¿no quieres adorarme? I'm going to bring sickness so you can't even breathe. Te voy a traer enfermedad que ni siquiera puedes respirar. Next story. La próxima historia. Here's another prophecy about bugs. Esto es otra enfermedad de bugs, About bugs. de insectos. Okay? In Exodus 8, verse 17, En Éxodo 8:17, the Lord sent lice. el Señor manda grillos, ¿será? ¿verdad? Now look at that. That's a lice. Piojos. That's a bug. That's a lice bug. Ese es un piojo. Pretty interesting looking. Muy interesante esto. Well, now the medicine that you use to get rid of the lice, if you get it, Y la medicina que usas para deshacerte de los piojos is not working anymore ya no está trabajando más. to kill the lice. Ya no lo está matando. You think the Lord is sending a little message? ¿No crees que el Señor está mandando un mensaje? He's talking nice and loud. Está hablando bien alto. 98% of head lice now don't die. El 98% ya de los piojos de la cabeza no mueren. Anybody feeling an itch? ¿Alguien está sintiendo algo? That's it. Look at that. How interesting that's designed. Usted no puede ver qué diseño tan interesante tienen ellos. Next story. Próxima historia. Prophecy, the dogs, the snakes, the animals, Islam. Y la próxima profecía, los perros, las serpientes, los animales. Deuteronomy los islam. 28, verse 49 and 50 talks about Islam. Y en Deuteronomio 28, 49 habla del Islam.
Now there was this man that spoke at the Democratic National Convention. Y esto es un hombre que habló en la convención democrática. He said, "My son, who's a Muslim, died for the country." Él dice, mi hijo que es un musulmán murió por la nación. Yes, he did. Sí, lo hizo. But this man, Pero este hombre, Khazir Khan, Khazir Khan, says that Sharia law should supersede our Constitution. dice que la ley Sharia debería sobrepasar nuestra constitución. This is the one Hillary Clinton is praising. Eso es lo que la Hillary está alabando. Okay? So he believed, and it's recorded. Y él lo cree y está grabado. It's on Y YouTube. eso está en el This YouTube. man talking, Este hombre hablando de eso. saying that the Sharia law should be above the U.S. Constitution. Este hombre diciendo que la ley Sharia debería estar sobre nuestra constitución. How would you ladies like to wear a burqa? ¿Cuántas de ustedes mujeres le gustaría Would usar you like to una wear a burka? burqa? ¿Le gustaría usar You una know, burka? just be able to see your eyeballs. Que solamente se pueda ver tus ojos. You can't show any skin in Islam. En el Islam no puedes mostrar ni una Not cara, even your arms. ni siquiera de tus brazos, Not even your feet. ni siquiera tus pies. Islam says that. That's what this man believes. Eso es lo que le dice el Islam y este hombre también. Next story. La próxima historia. In Sweden, their leading priest, it's a woman, En Suecia, la que está liderando la sacerdotisa es una mujer. she's saying that Islam has declared war on Christianity. Ella dice que el islamismo debe de declarar la guerra al cristianismo. And I agree with her on this particular point. Y realmente estoy de acuerdo con ella en este punto. They have declared war. Ellos tienen que declarar la guerra. Que han declarado la guerra. Next news story. Speaking about wars, Y hablando de guerra, please pay attention. There's so many war stories going on, I couldn't even bring them all. presten atención, hay tantas noticias de guerra que no le he podido traer todas. Here, President Obama Aquí el presidente Obama has signed an agreement which is illegal with the United Nations ha firmado y ha hecho un acuerdo en las Naciones Unidas for the United Nations to take over our police departments. para que las Naciones Unidas tome control del Departamento de Policía. He has already signed this thing which is illegal. Ya él ha firmado esto y es ilegal So when President Trump gets in, he could say, I don't want it. para que cuando el presidente Trump esté ahí diga no lo quiero. They've already implemented some things in Newark, New Jersey, Ya ha implementado algo en New Jersey del Norte, in Miami, Florida, también en la Florida, en in Miami Los Angeles, California, y en Los Ángeles, California, Ferguson, Missouri, en Missouri and Chicago, Illinois. y en Illinois, Chicago. That the United Nations will supersede our police department. Que las Naciones Unidas van a sobrepasar nuestra Policía Nacional. That is a foreign government taking over our land. Esos son policías extranjeros tomando control de nuestros nativos. Next war story. La próxima noticia de guerra. China is about to go to war with Australia. Y ya China está a punto de irse a la guerra con Australia. They say if Australia crosses China's waters anymore, we're going to sink your ship. Dicen que si Australia cruza más los límites en las aguas de China, ellos van a hundir sus botes. The war stories that you're seeing, people, Esas noticias de guerra que ven, I ask you to study history. yo quiero que ustedes estudien historia. Look at what happened right before World War II. Miren lo que sucedió justo antes de la Segunda Guerra Mundial. These type of things were going on right before World War II. Estas cosas exactamente ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Turkey is now a Muslim state. Ahora Turquía es una nación musulmana. Erdogan is now running the military. Erdogan está corriendo la milicia ahora. He's now in charge in the military. Él está a cargo de la milicia. You now have the largest Muslim military army in the world. Y tiene el mayor ejército musulmán en el mundo. Next news story. La There's been próxima a lot of noticia. earthquakes, everybody. Han habido muchos terremotos. Right now, on the Ring of Fire, Ahora mismo en el Anillo de Fuego which is any country that touches the Pacific Ocean, es cualquier país que toque el Océano Pacífico. right now, you know, we had some nice weather this week. Ustedes han notado que hemos tenido It was like really cool. buena. Well, there's a reason. Es una razón por la cual There are hemos tenido 20. esto. There are 25 volcanoes erupting right now. Han habido 25 volcanes haciendo erupción ahora mismo. Now, en why esta is that semana. important?
Why is that important? ¿Por qué es tan importante esto? Because when the ash goes into the air, Es porque cuando las cenizas suben al aire, it blocks the sun from coming to the earth. tapan los rayos del sol que vengan a la tierra. Now, also, one of the volcanoes that's beginning to wake up También uno de los volcanes que está a punto de despertar is Tambora. es Tambora. Tambora exploded in 1815. El Tambora hizo erupción en 1815. And when it did, it killed 100,000 people Y worldwide. y cuando lo hizo, mató miles en todo el mundo. Okay? Right near the volcano, it had a 5.8 earthquake. Y ahora mismo, alrededor de ese volcán hay muchos terremotos. It's beginning to wake up as you see some smoke coming out of it. Está a punto de despertar, así como puedes ver todo el humo que está saliendo. And the last time it exploded, Y la última vez que hizo we erupción, had snow here in America in the summer. tuvimos nieve aquí en Estados Unidos en el verano. I think it was July. Y creo que fue en julio. That's not good, people. Eso no es bueno. The Lord is trying to get our attention. El Señor está tratando de llamar nuestra atención. All right, that's enough news for right now. Esto es toda la noticia por hoy. All right, so if you want the rest of the news, and there's a lot of news, Así que si quieres más noticias, y hay muchas noticias, send me an email at info@bethgoyim.org. mándame un email a información@bethgoyim.org. And while you're at it, hit the donate button, Y please. mientras preguntas, presiona el botón de donar, por favor. Because Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close this Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org.
STHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.